nimkaribishe Comrade Mbopo kutoka ZANU-PF Dr. Karibu sana Comrade Mbopo Dr. Your Excellency, our great President, Comrade Samia Hassan, who is also the Commander-in-Chief of the Army. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu. Also the National Chairman of this great party, CCM. Na ambaye pia ni mwenyekiti wa chama hiki kikubwa, Chama cha Mapinduzi. Each time I visit this most beautiful country, I admire everything about it. Na kila ninapotembelea nchi hii, ninajikuta navutiwa na kila kitu cha nchi hii. I admire the leadership of this country. Napenda uongozi wa nchi hii. I see the former president, Comrade Kikwete is here. Namuona Rais mstaafu Kikwete akiwa hapa. And the top leadership of the CCM is here. Na viongozi wote wakuu wa Chama cha Mapinduzi. My colleague, the Secretary General, is here. Lakini nimemuona yuko hapa Katibu Mkuu Chongolo. And my colleagues from the region, the Secretary Generals. Lakini pia na makatibu kutoka katika mikoa mbalimbali. Each time I come here, my memories always remind me of the early days of my life in the liberation struggle. Na kila ninapokuja mahali hapa huwa nakumbuka sana siku za zamani. I visited this country. I didn't visit this country. I came here at the age of 16 to do guerrilla training in Morogoro. Na nilikuja hapa nikiwa na miaka 16 kwa ajili ya kupata mafunzo ya kwenda kupigania uhuru. In 1968. Na ilikuwa mwaka 1968. And that makes me admire everything about this country. Na hiyo inanifanya nipende kila kitu cha nchi hii. The people are beautiful. You are beautiful. We are proud of you, Tanzanians. Watu wa hapa ni watu wazuri sana. Sisi tunajisikia fahari kuwaona ninyi wa Tanzania. On behalf of ZANU-PF, led by His Excellency, the President and First Secretary of the party ZANU-PF, who also is a product of this great country. Na niko hapa kwa niaba ya ZANU-PF ambayo inaongozwa na rais wetu ambaye pia ni zao la nchi hii. I'm excited to bear witness to the launch of the Julius Kambarage Nyerere Leadership School. Na ninayo furaha sana kushiriki katika uzinduzi wa chuo cha uongozi Mwalimu Nyerere. I will be remiss, Your Excellency, if I do not acknowledge the immeasurable material and ideological support we received from the Communist Party of China, CPC. Na nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nisipowashukuru ndugu zetu wa chama cha kikomunisti cha China. On that note, allow me, Your Excellency, to say thank you to the CPC. Na ninapenda mniruhusu kusema asante sana chama cha kikomunisti cha China. This institution is definitely going to be the citadel of scientific decolonization thought. Na chuo hiki kitakuwa ni chuo cha kisayansi ambacho kitaenda kuleta ukombozi wa kifikira. The launch of this great school, Your Excellency, is a pride to the cause of African liberation theoretical and pragmatic predispositions as espoused in Mwalimu Nyerere's Uhuru Now Jamaa philosophy. Chuo hiki kimejikita na misingi yake iko hasa katika historia ya ukombozi kwa kufuata misingi ya Mwalimu Nyerere ya ujamaa.
and the Kwame Nkrumah's concept of African conscientism, lakini pia katika misingi ya Kwame Nkrumah ya uelewa na ufahamu wa Kiafrika. The launch of this school, Your Excellency, marks an awakening to Kenneth Kaunda's creed of African humanism and Thabo Mbeki's recent contribution to the decolonization debate through the idea of African Renaissance. Na kupitia shule hii tunaendeleza mawazo ya Thabo Mbeki ya kuona ubinadamu utu wa Kiafrika ambayo amekuwa akihubiri sana katika mijadala mbalimbali. This day marks the consolidation of the many ideas we have chosen to abandon as a continent. Kwa hiyo shule hii itakuwa ni sehemu ya kuondoa mawazo mbalimbali ambayo sisi kama nchi za Kiafrika tumeamua kuondokana nayo. Against this backdrop, this school is a strategic hub for rethinking policy making in our continent. Na chuo hiki kitakuwa ni chuo muhimu sana katika bara la Afrika. Therefore, it is no accident that our great leader of ZANU-PF, Comrade Dr. E.D. Mnangagwa, found it fit to assign a delegation to this important gathering of former liberation movements. Na kwa muhimu huo ndio maana Rais Mnangagwa hakusita kutuma ujumbe kushiriki tukio hili. Through this school, Your Excellency, we will be able to re-articulate our commitment to decolonization. Na kupitia chuo hiki tutaweza kuonyesha dhamira yetu ya kuendelea kuondokana na ukoloni. Back in Zimbabwe, the government is heavily invested in promoting the establishment of the African Museum under the Institute of African Knowledge, INSTAC. Na kule Zimbabwe serikali imewekeza sana katika kujenga. Upon its completion, the African Museum will be a one-stop complex for African liberation memory. Kule Zimbabwe serikali imejenga makumbusho ambayo ni sehemu ya kutunza historia ya nchi hiyo. This institution, Your Excellency, will not be a museum in the conventional sense, but its specific mandate will be that of achieving all our seminar records and artifacts of the wars that were fought across Africa in the quest for decolonization. Jumba hilo la makumbusho halitakuwa tu sehemu ya kuhifadhi vitu, lakini itakuwa ni sehemu ambapo tutaweza kukuta vitu mbalimbali vya kihistoria vinavyohusu mapambano ya kujipatia uhuru. With no sheer stroke of doubt, I am confident, Your Excellency, that the Julius Kambarage Nyerere Leadership School will serve as a strategic partner to both our Africa Museum, to be headquartered in Zimbabwe, as well as our party think tank, the Chitepo School of Ideology. Na tunaamini chuo hiki kitakuwa ni mshiriki pamoja na jumba hilo la makumbusho katika kuendeleza historia yetu. This leadership school comes at an opportune time when Africa needs one. Na chuo hiki kimekuja wakati mwafaka kabisa ambapo bara la Afrika linahitaji mambo yafuatayo: in-depth research into knowledge systems covering various socio-economic and political aspects informing the architecture of governance in the continent. Kwanza kabisa itakuwa ni sehemu ya utafiti wa mifumo mbalimbali ya kisiasa na kijamii ambayo inaruhusu bara la Afrika. Secondly, intellectual exploration of cultures in the face of the obliterating effects of Western globalization. Na pia jambo la pili itakuwa ni sehemu ya kufanya utafiti katika swala la utamaduni ili kuweza kukabiliana na swala la utandawazi. Thirdly, more research on how Pan-Africanism can be exploited for the enrichment of the continent
Na jambo la unity tatu, and economic growth. Na jambo la tatu itakuwa ni kuendeleza umajumui wa Afrika ili kuweza kuiunganisha na kuifanya Afrika iliyo na nguvu zaidi. To us, Your Excellency, the school invites Africa to the clarion call of shifting the geography of knowledge from the imperialist core towards a decolonial motivated angle inclined towards the total economic and political liberation of African home and abroad. Na kupitia chuo hiki tunazialika nchi zingine za Afrika ili kwa pamoja tuendelee kushirikiana pamoja na wenzetu wengine wote ambao tuna mtazamo unaofanana ndani ya Afrika na nje ya Afrika. On that note, Your Excellency, I would like to congratulate all the heads of states and former liberation movements that have made today a success. Na hivyo napenda kuwapongeza wakuu wote wa serikali pamoja na vyama vyote vya ukombozi kwa kufanya ndoto hii iwe halisi. Asante sana. CCM oye! CCM oye! Thank you.